When we think about the European borders, we usually have in mind. But did you know that the borders are also about cooperation? Dedicated citizens from both sides of the border collaborate on different projects, but these projects are really hard to implement without help. That's why the European Commission started the program of cross-border cooperation between European member states and their neighbouring countries outside of Europe. Thanks to these programs, local inhabitants from the border regions can learn from each other, build projects together, and even improve their living conditions. Unfortunately, few people know about these programs and the amazing people implementing them. That's where we come into the picture. 12 students and 3 teachers from a communication school in Brussels, in collaboration with TESIM, paid a visit to 3 different borders to tell you about these cooperation projects. In total, there are 15 cross-border cooperation programs, and in each of these programs there are hundreds of projects ranging from building roads to breeding horses. So why not join us on our visit to 3 different borders and 3 different projects? Hold on to your seat, the journey's about to begin. Make sure you put a warm sweater on because we're bringing you to the Latvian-Russian border. It's well known that Latvia and Russia share a great deal of historical and cultural ties, but they are linked by a less obvious connection: their mutual love of nature. Walks in the forest, mushroom picking, fishing, both sides love these things. When they realised they were both facing issues affecting their quality of life, they combined their knowledge and developed a cross-border project, helping people feel better by using nature as therapy. Ready for a little walk? My name is Dacis Pāmane, and I work for Latvia-Russia cross-border cooperation program, so I work in Riga. But I do have colleagues working also in Russia. So basically, the program deals with cross-border projects where beneficiaries are on both sides of the borders. My parents live in a countryside, so I'm absolutely a country girl. I have spent many hours playing in forest with my brother. And I remember also my parents taking me for walks, long walks in the forests. And that's where my love for nature comes from, I guess. I would say that's something that is very common for the Eastern countries. Yeah, we care for nature, and we also find force in nature and power in nature just to go on and kind of, and we are empowered by nature, I think, a lot. And we have different international projects with colleagues from Estland and Estonia and Latvia, and recently we have finished the project named Sensory Integration, Sensory Garden. Как только дождик начнется, сразу же под зонтик. Слушаем. Давай, где сон? Every day children come here to school and they learn here to be as much independent as possible. They learn to be to communicate, they learn to live their own lives with their abilities and disabilities, and they learn also enjoy this life. Но в основном мы используем как бы сенсорный сад все-таки как вот сенсорные ощущения. И многие ребята, которые, например, очень активны и кричат, и агрессивны здесь, выходя в сенсорный сад, гуляя, постепенно успокаиваются.
И это такое счастье наблюдать, как изменяется лицо ребенка, как он прислушивается, как он улыбается своим новым ощущениям. Идем сейчас там на листья. А потом кататься. Сейчас там поиграли в листья, надо ногу снять. У некоторых ребят, например, на коляске, это единственная возможность услышать, например, пение птиц. Вот он находится дома в квартире, потом приезжает сюда. И вот мы его выкладываем на какое-то время в сенсорный сад, да, там тишина, и вдруг жужжит пчела. И вот он слышит этот звук. Или где-то там закуковала кукушка. Nature brings everything to all of us. It's life. You can find in nature everything person needs for its development. It gives motivation. Шуршат. А камушки как падают? А камушки вот так падают? Другой звук, правда? You know, we have a lot of family ties across the border. So many families have relatives abroad, so to say, and they frequently travel here and there. And we share not only the family ties, but also the culture, interests, even some stories, or even some hobbies and businesses. So it's actually all very much interconnected. And basically, this cross-border cooperation is not to build the new relationships, but to just support everything that we already have. Довольно часто, раз в неделю, а то и 2 раза в неделю приходится приезжать. В основном задерживается по времени, когда в зависимости от перевозки людей. Если больше людей везешь, значит больше времени на осмотр. А так, нет, сложностей никаких. У меня жена, ой, красавица, ждет меня домой, ждет и печалится. Я приду домой на закате дня, обниму жену, напою коня. Не морозь меня, не морозь меня, моего коня, не морозь меня. Yeah, and every time we have to speak with a horse, and she understands everything very well. Yeah, look for. Yes. On this black horse on Zelda is mother with little girl, and girl has symptoms of autism, and the hippotherapy is helping to little girl to start to speak. The main doctor is a horse, and there is no white dress in this therapy. Yeah, she's very good. You see how you see she can speak? She start to speak because at home she doesn't speak any language, yeah, don't speak. But now in the house she start to speak something. It's very good. And when we drove here, she start to jumping, screaming. She's so happy, enjoying. Zemenīt, es tevi ļoti mīlu. I think it was one of the best projects, of course, in this program. And we are proud
with this project because I think background was very simple because nature is around us and we can use every one of us we can use this therapy every day and really nature help for us. Saulīt silta, māmiņa jauka, abas vienu labumiņu, no māmiņas mīļi vārdi, no saulītes silti rīti. There are symbols in Latvia that just, those are like science symbols that symbolizes the connection between nature and the life cycle of people. Many young people are kind of going back to their roots and trying to figure out and trying to again understand the meaning of those symbols. And they are very much putting that in their everyday lives, keeping those symbols on bracelets or, I don't know, necklaces or even tattoos. Austras koks. That's what I was thinking about. That's Austras koks. It's also koks in Latvian. It means tree. So, yeah, like mythological. It's like pagan god, like sign, right? I don't know. I think a lot of people, young people, have something like this, like tattoos like that. So, essentially. And then they all have their own meaning. I think generally, like, Latvian culture is very, very connected to nature and history, you know, like folk culture, our folk dances, folk, like, mythological, like gods and stuff, it's all connected to nature. So I think that's why we're like, kind of have this connection. It is cheaper to travel in EU. And easier too. It's like very connected, very easily to travel around, I would say. One philosopher had said that borders are scars on the planet Earth. Border definitely symbolizes for me a growing opportunity. I definitely don't see it as a dividing line, but rather a line that helps us to get closer to each other. A border gives us an opportunity to understand our neighbors, to love our neighbors, to get to know more about them, and vice versa. Let's continue our journey and go a bit more south. Keep your warm sweater on though. The Polish-Ukrainian border awaits. You're going to discover an amazing project in the Carpathian region. It all started with a little horse, the Hutzul. The Hutzul is a special breed of horse common to the Polish and Ukrainians. People from the Carpathians loved this horse. But one day, the Hutzul almost disappeared. Oh no! Luckily, the Polish and the Ukrainians were determined not to let that happen, despite the border separating them. By preserving the Hutzul breed, they were also protecting their common traditions and culture. I was like really surprised Olena is fluent in Polish. So, you know, like you kind of like start working in English and the correspondence is in English and so on. And then you discover like the person is like fluent in Polish. We work in the same program, which is Poland, Belarus, Ukraine. And I work in Lviv branch office and Anna works in Warsaw JTS. One of my startups was that Polish people always consider us to be, also consider themselves to be superior to us in some way. And when I see the people working on like common initiatives, on common projects, it's actually not the case. People from on different sides of the border are helping each other and working together on same issues.
My first experience with crossing the Polish-Ukrainian border, the one I can remember, was by the road. At the very border, the things took long, and the custom officers were not that much maybe funny. As a person that is born in 80s in Poland, you still remember all of the borders around Poland, because all of them were physically felt when you wanted to cross them. So wherever I was traveling, you always feel that you're leaving your country. You always have this feeling like, okay, this is the end of my country and there's another country beginning. Nazywam się Władysław Brejta, jestem szefem Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Odrzechowej, zakładu, który pełnił funkcję lidera w projekcie polsko-ukraińskim, który został zrealizowany. Po polskiej stronie wiedzieliśmy jedno, że do realizacji tego projektu musimy wciągnąć jak najszersze środowisko hodowców konia huculskiego. Po stronie ukraińskiej może było im trudniej, bo ilość tych osób zaangażowanych w ten projekt była o wiele mniejsza. Wszystkie organizacje pozarządowe, związkowe do tej pory są na etapie raczkowania, powiedział. Po wstąpieniu do Unii, kiedy pojawiła się szansa na to, że ta współpraca może być poparta funduszami unijnymi, Proszę Państwa, historia konia huculskiego i Polski to historia naszego kraju. Wielkość tego konia, chociaż on jest mały, wynikała z tego, że on fantastycznie te narody integrował, łączył, ale i pokazywał też ich niezależność. Hucuły to są małe konie, ale to są małe konie o wielkim sercu. I na co dzień pracując z nimi bardzo często się o tym przekonujemy. Сподобалась мені тая дівчинонька. Сподобалась мені тая дівчинонька. Це є національний костюм, гуцульський костюм. Так як гуцульська порода, вона тісно пов'язана з конем, і тому ми стараємося ту культуру спілкування і культуру, яка пов'язана з гуцульським конем, так само зберігати і її популяризувати. Саме гуцули якраз і є такою річчю, яка об'єднує, незважаючи на кордони, всі країни, які займаються гуцулами, з'їжджаються і стараються зробити якісь спільні речі. І незважаючи, що кожен говорить на своїй мові, тою спільною мовою є для нас добро коня, добро гуцульського коня. These small cross-border projects really matter. It's always important for the people to feel they can change something, then
can make life in their areas better. And it's also important for them to feel European Union is supporting their initiatives. I would say borders, it's something that changes. It may be important to have something which divides two countries, but it's important not to have borders inside us, inside our minds and hearts, to overcome these borders, to find some things which unite us rather than divide. Основою для цього є фундамент, на якому стоять коні. Це є наші спільні надбання до цього часу, які були по польській і українській стороні, і які в нас є фактично спільні. Кожен ніс якийсь свій досвід, якісь свої роботи. Далі бачимо польського українського коня, який символізує цю співпрацю. Є 3 квітки, які символізують 3 партнерів, головного партнера і 2. Одночасно вони символізують розвиток. Сама ідея, сама розробка була з моєї ініціативи Владислава Брейта і Марека Гібали. Вже з Владиславом Брейтою в нас була співпраця в плані розведення коней, проведення. Кордону не відчувалося в тих питаннях, коли є спільні ідеї, спільні традиції, спільні напрацювання в галузі, зокрема, конярства. Коли проходять ті свята в Рудавці Римановській, промовують нашу українську культуру. За то ми також вдячні. I'm like a believer in a snowball effect. So I believe from like really small changes each of us can take, we can actually do really big changes, or they will happen. Our program is nothing very big. If you take into account like European Union funds, this is not the biggest. This is quite small and not very known. Yeah, I wish we had more possibilities. First, like financial. Second, probably logistically or technically to implement them. Well, more opportunities and less obstacles on the way of people's real implementation of projects. That's it. I'm more concerned and afraid of mental borders people put between them, even within one country. So I think it comes also with physical borders, of course, but we should mainly work on being more close, being more friendly, not being afraid, like trying to fight our scare of meeting another person, and opening up instead of closing up. And it's not only about physical borders, because this I think we can manage. It's just 2 hours waiting at the border, but it's worse if it's like another human being who is totally close to another one who is different, who doesn't speak his language, thinks the other way, or believes in other God. And that's the most scary border we can put. So the ideal world would be without these borders, actually. Some countries are separated by a land border, others by water. This is the case of Italy and Tunisia. Now let's change the scenery and leave the mountains for the sea. The Mediterranean Sea, in fact, a natural border which divides 2 nations and 2 cultures but also connects them. The music, the food, the traditions. Through the years, these countries have influenced one another greatly. Today, however, they both face 2 common issues: overfishing and marine pollution. They decided to join their efforts to preserve their shared ecosystem. Now let's dive into our last project.
Vous êtes dans le quartier dit la Petite Sicile, qui était peuplé essentiellement d'Italiens, très peu de Juifs et 2 ou 3 familles autochtones, musulmanes, j'entends. Alors, la photo que vous voyez là, c'est l'ancien lagon qui reliait la mer à Tunis et au lac. Et la preuve, la Goulette s'appelait dans le temps la Venise de l'Afrique. Bon, ce lagon a été complètement supprimé, maintenant il y a l'asphalte à la place. Moi, je suis né à la Goulette. Avant, comment que c'était, madame, j'ai vraiment envie de pleurer pour vous dire ça. Tellement c'était incomparable. Maintenant, c'est fini, c'est parti en friche. Ce n'est plus la petite Sicile d'avant que j'ai connue en Bâche. Hein, c'est plus ça. Et je vais vous donner un scoop. Quand une femme musulmane donne naissance à un enfant, il est allaité un jour par une famille juive et un jour par une famille chrétienne. Et la même chose pour les chrétiens et la même chose pour les juifs. Oui. Tellement on vivait en symbiose, en harmonie, tellement c'était autre chose. Maintenant, un homme, ça part en friche. C'est fini. La Goulette que j'ai connue n'existe plus. Ah. Vous savez ce qu'on dit de la Goulette, jeune homme? La moitié des Goulettois prépare à manger à l'autre moitié. Vous savez, c'est une peuplade de restaurateurs et de pêcheurs. C'est un espace, c'est une mer de la paix, une mer d'échange de culture et de partage et de transfert de la technologie. C'est le berceau de notre culture, de notre peuple. Et c'est sur ça, je pense, qu'il faut travailler, parce que c'est une façon de s'opposer aux autres questions que maintenant fait de la Méditerranée une mer qui brûle. Il faut vraiment trouver les liens qui nous unissent. Ils sont tellement. Il y a la cuisine, il y a l'histoire, l'archéologie, il y a la musique, la danse. Moi, je trouve ça qui sont des choses qu'il faut exalter. Et les projets européens peuvent aider dans cette façon. La pêche est un secteur qui souffre maintenant beaucoup dans les 2 pays. Alors on a pensé que conjuguer les 2 secteurs, ça pouvait être intéressant. C'est pour ça qu'on a pensé de travailler sur la qualité et sur la compétitivité des pêcheurs artisans. يا ملاترين يا ملاترين يا ملاترين يا عنك اليوم الحمرة العسلية بوف يودي الحمرة العسلية بوف يا برفسي تبيتيلم يا حمرة بوف يا برفسي تبيتيلم
nous avons les mêmes défis, nous avons les mêmes problèmes du point de vue environnemental, du point de vue social. Nous devons partager les défis, nous devons travailler ensemble. Et on peut vraiment apprendre l'un des autres. Moi, j'ai fait l'huile en Tunisie, moi, j'ai fait l'huile en Sicile, mon huile, c'est beaucoup mieux, tu coupes les prix, mais nous, dans le marché global, nous pouvons être ensemble pour augmenter les quantités et pour améliorer la qualité. Et alors, nous devons changer de concurrents à partenaires. La chose la plus importante, c'est vraiment de comprendre quelles sont les liaisons que nous pouvons créer pour restituer à l'histoire un parcours d'échange qui est toujours là. C'est simplement ce dernier morceau d'histoire où on a cette frontière difficile à se passer. Mais l'histoire, ça dit qu'il n'y a pas cette division. Alors pourquoi nous ne devons pas travailler à rejoindre cette frontière? C'est le premier magasin en Tunisie qui fait là les raviolis fraîches sur place. Ça fait 55 ans qu'on fait les raviolis ici. Voilà. De retrouver les différences au Méditerranée, peut-être c'est la chose la plus importante aujourd'hui. De maîtriser la différence plutôt que créer une identité méditerranéenne commune. Parce que ça, c'est déjà digéré, pour moi au moins. Maintenant, j'aimerais de retrouver la différence, de comprendre un peu plus quelle est la richesse de la Tunisie par rapport à la Sicile en termes de différence. Ma conception de la frontière, c'est qu'une création, humaine, c'est un acteur construit par les hommes et ça bouge. Il faut essayer de penser au-delà des frontières. Shine.